Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZim News update apo patinodai kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare, sezvo tinogara tichitaura panapa kuti tine magenerals vakati dzidzei sageneral Rugeja mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona zvavaita muzuva ranhasi musi wa2 June vadoneta mamedicine nemachichichi zvinokwana izvo kuita zvinowetha 50,000 mhuri yeZimbabwe. Regedzei tione zvinhu zviri kuitika izvi, then tozoenda kune nhauwa yaVP Chiwenga vari kutaurawo kuti kana light rakuuya darkness inopanika mhuri yeZimbabwe. Light rakuuya hakuna chinhu chinodzivisa light, darkness haifi yakadzivisa light. Ndofunga munoona zvinoitika zuva richibuda makuseni darkness inobva yatotiza. So tira kuti tione zviri kuitika panapa mhuri yeZimbabwe, muona kuti zvinenge zvakamira sei. Sara baba nomwanakomana namweya musande. Baba muna masimba ose tinouya pamberi chitendai zvikuru sei nekuwaniswa maita pachiitiko chino. Chitendai izvo zvakare zvakanyanyisa nekutikomborera kwamaita nokushanyira kwamaita kuburikidza nemuvaranda venyu vamatuma kutambanudza maoko avo. Muchirambai muchingokomborera nokuzadzikisa zvinangwa zvechipatara chedu. Zvikuru sei kuti chirambe chichingoparidza mbiri yenyu mukurapa patinoita, kuti vanhu vose vachadarikana pano vagone kuona mbiri yenyu, vagone kuona uso hwenyu nematire. Chikomborerai vavo vose vachafamba vafambe nemi vachitungamirira nomweya wenyu mutsvene, mweya munyaradzi, mweya muchengeti, mweya musimbisi. Chiramba muchingonyaradzawo varwere vedu marwadzo ose avanosangana nawo, vagone kuwana gracia nesimba renyu. Chikomborerawo isu tose tiri pano nezvinangwa zvakasiyana zvatinazvo mumhuri dzedu nemurupenyu rwedu. Ndo chishemo chedu kwamuri Baba, munogara nokutonga kwemisi isingapere. Vakudzwe Baba nemwanakomana namweya musande. Tenzi ngave nemi. Chikomborero chaMwari vana masimba ose Baba, mwanakomana namweya mutsvene ngachiburikira patiri tose. Mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika izvi, ndo zvisikadiwi nebato reZANU-PF izvozvo. Kuda kutonga sort of like, kuda kuita zvinhu zvakanaka sort of like havazvidi hameno. Tiri kuona president emasore Mnangagwa vari kunzi watenga mishonga yemakenzeri ichagozokuendesai kunharwa yacho iyoyo. Mhuri yeZimbabwe haifanira kupemberiwa zvinhu izvi. So tiri kuona panapo pakanyorwa kunzi well Zvigananda buys cars for dancers, General Rugeja bought medicine for patients, son of the soil General Rugeja just donated USD 50,000 to Silveira hospital. Ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika panapa mhuri yeZimbabwe, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tira kuti tiende kuna General Chiwenga tione kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi when light comes the darkness panics, they are blocking Chiwenga because they fear accountability, no more shadows, no more looting, but the light always wins no matter what. Tiri kuona mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuedza kunyorwa panapa. So tikuona pakanyorwa this country Zimbabwe is bigger than Cape 3. Chokwadi ichocho nyika ihombe kudarika Cape 3 because Cape 3 havanhu vashoma chimwe haungambokuriri vanhu vanoti this country is bigger than Cape 3. Crew the Zvigananda you are about the witness one of the greatest lesson ever Zimbabwe aikwane muhomwe yemunhu uye aitengeke. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zviri kuedza kutaura panapa kuti zvaitawana kudata gwere izvo kutoti wanhu vese ndakavaisa muhomwe mangu ari muhomwe mangu because akudata gwere akangotonga nyika yeZimbabwe zvinhu asina kuita zvakanaka. So tira kuti tiende kunoona mishonga mishini yatengwa napresident emasoni Mnangagwa because panapa tati kuratidza zvese hatine kuti tiri kuratidza izvi tochiratidza wanhu zvinhu zvese zviri kuitika panapa. So tira kuti tiende munyatse kuona kuti chii chiri kutora nzvimbo panapa. Regedzai tiende kune mishini yatengwa, but mishini inongowanikwa kudzimwe nyika, inongowanikwa muzvipatara zvakasiyana siyana, but muno pakatotengwa chinhu chinodhoneta chipatara vanhu chatoshamisira cheche. Ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika panapa zvemhuri yeZimbabwe. Tiri kuona mishini yatengwa, mishini yecancer I think. Tiri kuona panapa handizivi kuti mingani i1 here ichichi zvimwe nyika zvinowanikwa muevery city, but muno kana chinge zvatotengwa igovernment kutonga sort of like zvatoti because zvinofana kudai so zvatengwawo kana kuti neumwe munhuwo zvake ndoti negovernment yototi kwanzi
kutolonja mishini aiwa zvingori obvious unongowanika kumahospitals ese kudzimwe nyika especially mabig hospitals. So tiri kuona nyika ese iri kupemberera. So tiri kuona panapa pari kunyorwa kunzi right now chimukonyo ndihope wachitaura hope ngaachitaura tinzwe idzi ndidzo nyaya dzaaiswera 24/7 saka achaita sei manje achawanipiko mari kuvachena. Zimbabwe yanaka iyi nhayi mahere uri kufila sei. Tiri kuona nemushini watengwa wekensa mumwe chete ndo uri kuedza kutaura nezvawo panapa. Tiri kuona mabhohos ari kucherwa mhuri yezimbabwe mabhohos ari kucherwa aya tofunga tiri kuona panapa mabhohos ari kucherwa negavhumendi ndo zviri kuitika. Tiri kuedza kuratidza zvinhu zviri kudini zviri kuitika. Tofunga muri kuona mishini iri kwese kwese mishini yagadzirwa. So tiri kuona panapa vatungwarara vanenge vakapiwa futi chimwe chidanho here. Hazvina kumira zvakanaka munyika yezimbabwe. Tiri kuona kuti zvinhu zvacho mahwani chacho apa akarwa kombati chiwovetrain manje muri kumuona rapa. So tiri kuti tinzwe makomrade tinawo tinzwe kuti vanenge vachitipa kurira nhawa dzakaite sei. But kana uri kusasa panosina kusubscribe kulike people just don't have any party or organization that they belong to. But by the sheer fact that you as a citizen are wanting this to go away, you join the movement, and in joining that movement, it could be you're educating people around you. You're also being really intentional about educating yourself, because I think sometimes we can make statements, and I've been guilty of this, of saying things like, well, I don't really know what so and so is doing, but knowing full well that I have not gone on their website, I've not even checked to see if they have a website. I've not spoken from anyone within that organization to find out what they're doing. But when I was convicted in that and started to speak to people, I realized there's a lot of people doing so many amazing things. And in that as well, I identified a gap. And about 3 years ago, I started my own organization called Letters to Africa. Whilst, yes, I've got groups that I'm a part of, I'm part of this citizens movement, but I'm also got my own organization to equip specifically young people on the ground, because we have to check, okay, what's in my hands? What am I capable of doing? Is it my voice? Can I use my voice to be creating content online, whether my face is in it or my face is not on it? It doesn't matter. Can I create an organization? Can I look for funding for someone? Can I mentor someone? Can I also find a group that has a message that I agree with, that I can be helping to share and spread the word on? Those small steps towards, and these are all methods of non-violent resistance, in terms of, just being able to educate yourself, like being really knowledgeable, understanding, okay, so what does the Constitution say? This is what the Constitution say. Participating in the different activities that others are doing. I obviously feel like there's elements here where the more knowledge we can attain, and there's so much to learn. There's so much I personally am still learning, especially in the area of like non-violent resistant movements. But in all of it, if we can unite and say, okay, we want to take an action, and I'll give you an example by us changing our display picture and saying, okay, we're going to come and agree and also look at history. And if you are someone who studies the rise and fall of empires or power, there is a life cycle. Every power comes to an end eventually, even the Roman Empire. Whilst many will say, yes, that just changed and became the Catholic Church. Yeah, of course, it's always going to mutate into something else for the most part, for most of them, but eventually just comes to an end. Now, right now, the superpower has been said to be the US, but we're also seeing the transition there. So now just think about that as it pertains to Zimbabwe and the power there. Even the colonial power came to an end. So if we through history know that that's the case, can we then be working towards ensuring that we are pushing out this power and introducing a new one? So kuti Indiana achazodaya zinenge dzato, it's just like drama iroro, which we don't need to be focusing on, if I'm very honest. But yeah, anyway,
I'm lending. I said a lot there. Does anyone else want to come in? I only seen Miso Danny and Owen on the speaker panel. If you're on the speaker panel, I probably can't see you. Thank you, Ru, and we appreciate your efforts. We really do in this struggle. Uh, for me, I'm not part of any organization except for my party and other political parties that I associate with. There are two realities that we must understand about Sinopia. One, they will never change. And if if we think things get better from here, if they don't, we've seen this happen with Zimbabwe. It's been downward spiral since 1980. Never been a moment where we could hold our heads up and say, "Oh, Zino Zana." Two, they are a different kind of animal, a vicious animal, a destructive animal. And there's gonna have to be a two-pronged attack for two reasons. The path of the civil society and you know organizations and so forth is very important because it lays the groundwork for what is to come. We need to preserve that culture of civil ethos, of rule of law, of being humane and social integration. All these things, those have to be preserved, and they can be preserved in these platforms. The reason why I am in a political party is because I believe that there has to be a hammer as well. ZANU-PF is not going to be swayed by a soft approach. I'm calling it soft not because it's not effective. I'm calling it soft because the kind of monster we're dealing with does not respond to that. For the immediate struggle, there needs to be real movement and action towards galvanizing people and actively resisting. By actively resisting, I'm talking about strikes, I'm talking about stairways, I'm talking about protests, all in line with the Constitution, of course. But this is where we're supposed to be going on the second front. And whereas I can tell you, there are so many organizations out there. I have bled quite a bit of my own money, sponsoring some of them, throwing money there, so I can, play my part. And that's fine. But there needs to be a hard conversation into dealing with the monster, right? While